a ku bejbitse kuud ugoshkotemud udeko bej muchoi ko eshnaktud bejuidmdu hedbajumstangu magnenaskumadaw gendumadau genjijumshumnud kegokumnud wiumchedo gajibejbitsedo gajiudmdud hedbajumstadud ke satsidud ke midud mskusiwenio keneu grisku mesknayu jejibmutedo keneum mushejibukseitko emioshid sagoyo keneu nanse jijishashumiduikn eshindoy taxi jish miduik jishiganoabmduik gish nanagachiduk akmag Quachma down when Jabmachiasimino, Jajimi Guik, Mskusi when you, Jaji I'm with them can Jagwan, we I'm with them get Jimiun, Nanakachis Stadoik, Ke Jaji Muganoabm Duik, Jaji Shwim Duik, Ujagwan, Jeshuwe Big. So I entered to the eastern side of the door as our ancestors used to do, to give thanks to our Creator for giving us the chance to sit together, to share our stories and kindness, friendship, as our ancestors did for many generations. And we ask them to also bless the future generations that have yet to come, that we greet them to the eastern door as we face the western door where they went, and we ask them to sit with us, to give us the strength, the love, the kindness. I won't say it in French, but that's the greeting of the ancestors that was shared with my dad. But in terms of the Western prayer, I'll let each one of you say it. But in terms of the traditional ancestral prayer, I say it in the Cree language of Northern Quebec. So mag chindenaskumdnan gen tjiesnan emiguik min chibmachiwasimino chjiebikot chjiwidmduik chjimiguik kumskusiwenio. Heho. What you mean? And the first thing I'll say is I want to apologize for not saying the prayer in French, because I do speak French. Donc je vais m'excuser de ne pas avoir dit la prière en français. So, sorry, I'm nervous because I'm being so self-conscious about the camera. Anyways, what I wanted to talk about is now that we are no longer, because I'm a residential school survivor, a second generation, and I was 5 years old when I went. And the reason why I come here is because although we are not in residential schools anymore, and some of the First Nations, like my nations, we are no longer with the Indian Affairs, we are with our government, the Cree government. And
The unfortunate thing that I see right now is, although we don't have any more Indian agents, we now have our own nations that are perpetuating the same similar behaviors that they have learned in those institutions that are verbally abusive to others, putting them down, in other ways, demeaning them and telling them that you are no good in what you do. And these are people they're not young. They're in their late 40s, early 50s. And what I'm talking about is from personal experience, something that happened to me recently, less than 2 years ago. So even though we belong in a nation, our nation, sometimes the people there, they don't want us. They practice what we call lateral violence, making it impossible for some of the people to be able to be with our nation, with our families, with our communities. So, and the reason why I'm speaking out, because this is speaking out of those behaviors, is I want the next generation, I want that violence to stop, to end, so that we show the next generation love, kindness, self-care, family, responsibility, all the things that our ancestors knew or did, and those family relations, the community relations that we had. They need to be restored again, and to tell those people, men, women, and it's mostly women in leadership. I don't know I guess it's, I don't know what to say. Maybe it's the, be in a position of power, suddenly they're abusive. They're abusive. And the abuse is not only physical. You don't have to hit somebody to be abusive. It's your mouth. And the teaching of my grandmother, my late grandmother, and my mother, he said, be careful with your mouth, what you say to people, because you're hurting them. And I think that's what's going on, is going in circles. And those were, and I think the bullies that were there in the residential school, now they're the bullies at the leadership level. And, it's our generation, and then the next generation, the youth, we have to come up with a solution on how to help each other, to uplift each other, instead of putting people down. I had to leave my work because of that. I lasted 10 months, but then I was suffering from post-traumatic stress, and I had to leave. As much as I love my nation, I don't work for them anymore. And I think that's the behaviors that we learn at the residential school. The
The behavior there is people are so nice, they say kind words, they stand in front of the church, they preach. I'm just saying, in those days when we were at the residential schools, they preached, they brought in the gospel. Jesus loves you, God loves you, you're their children. That's what we were taught. But right now, there's a different thing. The leaders, I'm not saying it's all leaders, I'm just saying some of them. They're leaders, they say beautiful things in public, but behind, that's another story. It's like the closed door at the residential school where they harm people with their mouth, with other actions, putting them down, making something writing a little report, attacking their reputation. So I'm just saying that we need to shift that and have better relationships with one another. I'm not going to tell you this is what you have to do it, it's just that people need to find a way to have positive, good relations with others, the youth and everyone else, to uplift them, to be happy if they won an award, Maybe the first time somebody received the journalism award, to say, wow, that's awesome, This one won an award for teaching. Just say, wow, you're great, you're awesome. And this other one, this youth, you won an award for Inspired Award, congratulations. You know what I mean? Instead of saying, oh, this one, blah, 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 So that's what I mean. I'm a teacher. I'm a former teacher, high school teacher, That's what I was, and I taught at university too. And that's what I try to teach to not just Indigenous students, but for everyone, to have good relations in what you do, Yeah. So, and the road ahead is we have a long road ahead, because as I'm a survivor, my job now is to find my missing ancestors, my missing relatives. I have to find where they are, at the residential school, and that's a really hard history, because my grandparents are no longer there. My dad is there, but we need each other, each and every one. We need each other to support each other, not this jealousy, not this I'm making the hugest amount of money and I have the biggest house. I have 3 houses, one here, one there, one in the community. You know what I mean? And when I come to a meeting, I have the beautiful, nicest hotel room, That's not what it's about. That's not what it's about. It's about helping each other. And it makes me sad as a residential school survivor, to be treating each other that way. And I'm talking about it in this circle because I want
I want a different type of relationship for this generation and the future generations. You know, even if our relatives have more struggles, have addiction of whatever kind, they are still our relatives. We can't just we cannot just, say you're not my relative anymore. But they also need the support. So that's my and the reason why I'm talking about the behaviors, because when I went to residential school, I was 5 years old, and I am the one who is bullied, along with my sisters. No one would talk to us. No one would talk to us at all. So I know what they would, silence as if you didn't exist at all. So I was still in elementary school, so that's why I recognize those bullying behaviors. And I'm kind of said, we have to change. We have to move forward, not backwards, in the directions that we want, because we have a long way to go, long road ahead. Some people want to recover their language, Some people want to recover their culture. They want to find their relatives, with the 60 scoop. And the ones that, we have so much stuff that we need to do. Why about how we treat each other? So that's my and it's not only about, thank you for wearing the Every Child Matter, as an example, you know what I mean? The leader who wears that, it's not just for show, it's for real. It's for real, that they live by it. That they live by it, and they, to the next generation, especially the ones that are working in education. We have a lot of things to teach, but not only in those institutions. You have to remember too that, many of the things that we were taught, it's not in school. My language that I speak, I didn't learn it in school. I learned it with my parents, my grandparents, in the community. So I'm just saying that because not to be stuck in, to think that, I'm going to rely on the school, on the university to learn the language. You know what I mean? Because we spoke it. You just have to find a way to do it. Even if just one word, writing here, recording somebody on how to say it, it's a step. Of course, people will laugh because, we, because me too, my first language is Cree, and then we practice how to say the difficult words, our grandparents used to say it again, and they would laugh, we would say it again till we were able to say it, that's part of the learning thing. And then, if you were tired of them laughing at you, just
You know what I mean? Just, anyways, thank you. So I'm done now. Okay. Marianne Nolan, are you ready to get started? OK. Ça demande beaucoup de courage pour venir ici. Pour moi, j'ai de la difficulté à démarrer parce que ma vie, ça fait pas tant longtemps que mon identité que je la retrouve. Au fond de moi, j'ai toujours su que mon nom, qui j'étais, c'était pas avec qui, parce que moi, au fond, j'ai découvert, c'est dur de commencer, j'ai découvert que j'avais été pris à 3 ans, puis placé dans une famille blanche sans trace d'adoption. Mais on m'a jamais dit ça, où est-ce que j'étais, et j'ai fait une partie aussi dans les écoles résidentielles. Mais tout ça, ça fait peut-être depuis 10 ans que j'avais commencé à... Je savais quand j'étais pas comme les autres, j'étais placée dans une mauvaise famille où est-ce que j'ai vécu des abus physiques, psychologiques. Que je suis pas la seule à avoir été placée comme ça. Moi, mon histoire m'est revenue par flashback beaucoup. Mais c'est ça, quand j'étais jeune, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Peut-être un des seuls souvenirs que j'ai, c'est que je courais dans le bois avec les autres enfants, puis je ris. C'est la seule image que j'ai de moi quand j'étais jeune. Puis j'ai comme essayé de me faire une histoire, mais qu'est-ce que je réalisais quand je parlais avec les autres personnes, c'est que les gens me disaient, il y avait des souvenirs de quand il y avait 3 ans, quand il y avait... Moi, je croyais que les gens, c'était à partir de 15 ans qu'on se rappelait. Et je disais tout le temps, « Ah, tu te rappelles de ça? » Comme... Fait que moi, je me suis comme construit une histoire. Puis, par contre, j'étais toujours mis à part. Puis, après, j'ai eu des enfants. J'ai aussi vécu souvent du racisme, vu que je savais pas. J'ai vécu du racisme des deux côtés. Parce que les gens, des fois, ils venaient me voir puis ils me disaient comme, ah, tu viens de quelle communauté? Puis moi, je disais, t'es autochtone? Non. Puis, par contre, du côté des Québécois, j'étais toujours mise à part. Puis, c'est difficile. Désolée. J'ai lutté toute ma vie. J'ai toujours lutté, tout le temps. Puis, il a toujours fallu que je fasse mon chemin puis que je vive avec ce traumatisme que je connais. Je savais pas, on m'a pas parlé, on m'a pas dit. Puis c'est laver la tête, un lavage de cerveau, comme tu te rappelles pas, mais il vit en dedans de toi, c'est comme une mauvaise herbe qui est en dedans de toi. Puis c'est difficile pour moi d'en parler, c'est comme le reconnaître, puis il y a une partie de moi qui veut pas ça, parce que c'est fou, c'est une histoire de fou.
c'est quelque chose qui est macabélique, tout ça, la manière que ça a été construit, comment l'Église, tout ça. Moi-même, c'est comme si tu marches toute ta vie dans deux pieds, mais t'as pas un équilibre. Tu sais pas c'est où ta place, t'as jamais ta place. C'est comme si, moi, quelqu'un qui marche beaucoup. J'ai toujours marché, puis je marche parce que c'est comme si j'ai jamais rentré à la maison. Je me suis jamais sentie en sécurité. J'ai pas eu d'amour. Puis j'étais jamais comme il faut parce que je savais pas. Je faisais toutes les choses différentes mais moi je savais pas. J'ai passé ma vie à essayer de me conformer. Puis après, tranquillement, en vieillissant, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, j'ai des petits-fils, mais j'ai commencé à. C'est une personne qui était venue me voir où est-ce que je travaillais. J'ai la majeure partie de ma vie, je l'ai passée à Québec. Puis cette personne-là, je travaillais dans un hôtel, puis j'étais penchée. Quand je me suis relevée, elle m'a dit, j'étais certaine qu'il y avait une personne autochtone qui travaillait ici. Puis moi, je me suis dit, elle m'a dit, t'es autochtone? J'ai dit non. Après, on a parlé un peu, j'ai commencé à me poser des questions, à vouloir faire des recherches, parce que moi, j'avais pas le droit d'avoir accès. Les photos étaient cachées. J'avais pas de photos de moi, les photos étaient cachées. Puis un jour, j'étais rendue presque à 25 ans, puis j'ai été capable de fouiller, puis j'ai trouvé juste 2 photos de moi. Mais sur une de ces photos-là, j'étais supposée d'avoir 2 sœurs, mais c'était pas mes sœurs non plus. Puis j'avais la coupe pensionnat, et la femme me tenait. Puis je les ai eues, ces photos-là, puis je les ai mis de côté. Toutes les choses qui révélaient ce que j'étais, je les mettais de côté. Je ne voulais pas trop me poser de questions. De toute manière, de survivre dans cette famille-là, c'était déjà beaucoup. Puis après, c'est comme, j'essaie de dire, c'est une vie complète. J'ai plus de 18 ans non plus, fait que ma vie, je ne suis pas rendue à 100 ans, mais ma vie est quand même une vie. Donc, il y a comme une partie de moi, quand je vous parle, qui veut me faire taire, puis c'est très difficile, c'est comme un combat. C'est la peur d'avoir des représailles, c'est peut-être mélangé, qu'est-ce que je dis, mais quand j'ai commencé à me poser des questions, il y a tellement de choses que c'est difficile pour moi je vais essayer d'être quand même un peu, ça se comprend un peu comment ça s'est passé, mais au fond, je ne savais pas quand j'avais mes enfants, mais moi, j'ai toujours fait brûler de la sauge, sans savoir. Puis, je faisais des danses à mes enfants, des danses traditionnelles à mes enfants, mais pour les distraire. Il y a beaucoup de choses que je faisais qui étaient là, mais je le prenais pas au sérieux. Puis après, j'ai commencé à me poser des questions, parce que où est-ce que j'étais placée, qui était supposément mon père, il est décédé au niveau du testament, puis tout ça, comme ça fonctionnait pas, c'est comme, j'étais allée chercher aussi au niveau des archives, puis finalement, les papiers, comme j'ai trouvé des papiers, mais les papiers sont falsifiés. Je me suis mis à me poser des questions parce que je n'étais pas comme personne non plus. Puis, c'est dur. C'est tellement difficile. J'ai commencé à me rendre compte. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai déménagé de Québec, je suis arrivée à Montréal.
j'ai commencé à chercher un peu, j'aime aller à la bibliothèque, j'ai trouvé un livre, c'est les pensionnats autochtones, ça m'a interpellée. Donc, j'ai pris un livre, puis j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit, ah, c'est mon école. Puis c'était un pensionnat. Puis je comprenais pas ces choses-là. Puis après, j'ai lu, puis en lisant, il montrait, il disait que dans les pensionnats, il déguisait les gens comme si c'était un costume des enfants pour faire des spectacles, pour abaisser, que c'était un costume pour ridiculiser, tuer l'Indien dans l'enfant. Puis là, j'ai fait le lien avec, j'ai vécu ça. Je me suis rappelée de ça, qu'on avait, puis ils nous avait fait chanter Annie Cooney. Puis après, on a ri, puis la reste, je vous dis que c'était pas un bon moment. Après, j'ai commencé à avoir des flashbacks de plus en plus dans les pensionnats. Mais à chaque fois, j'avais un flashback, je le dessinais, comment j'ai été pris, comment j'ai vécu beaucoup d'abus avant de venir. J'ai été capable pour la première fois de rencontrer quelqu'un parce que je voulais parler, puis je voulais rencontrer quelqu'un parce qu'il y avait quelque chose que j'avais jamais dit à personne qui était tellement horrible que je pouvais pas le dire pour pas blesser l'autre personne. Puis j'ai eu la chance que je rencontre quelqu'un qui a pu m'écouter. Pour moi, c'est vraiment difficile. La seule chose que j'ai toujours voulu dans ma vie, c'est de rester une bonne personne. Puis surtout pas que mes enfants, même mes enfants, à un moment donné, on ne voulait pas me parler parce que c'était trop dur comme histoire. Donc j'ai marché toute seule. J'ai eu de la misère à avoir de l'aide. Parce que j'ai pas le statut, mais je peux pas avoir le statut parce que mon identité, elle m'a été volée, elle m'a été détruite. Donc j'ai toute cette histoire-là aussi, quand tu te réveilles en hurlant, où est-ce que j'ai été placée, j'avais pas de frère, tu te réveilles en criant. Bon, c'est peut-être la chose la plus difficile. Je criais, puis mon frère, vous pouvez pas m'enlever mon frère, c'est mon frère. Puis je savais tout, je chantais tout, puis jusqu'à maintenant, je chante encore les petits doigts de mon frère. J'ai un frère. Je l'ai même pas dit à mes enfants. Mais j'ai essayé d'avancer comme ça toute seule. Parce que des fois, tu te dis, je suis folle, je sais quoi ça, tu veux pas comme. Personne n'a envie de vivre ça, de faire semblant ou n'importe quoi, mais tu te poses toujours cette question, tu n'es jamais à la bonne place, tu n'es jamais comme, tu n'as pas une place, c'est comme tu marches toute seule. Mais maintenant, comme je pense que je ne marche plus toute seule, j'ai guéri, j'ai passé des moments très difficiles. Quand ils ont trouvé les ossements des enfants, ça m'a rappelé, ça m'a ramené là. Je marchais dans la rue, puis je disais comme, je pouvais plus entendre les cloches de l'église. Je me disais, je vais m'acheter un bazooka, puis je vais tirer sur les cloches, puis sur la montagne, la croix, parce que je pouvais plus. La colère, tout ça, ça m'a presque tuée. Je suis tombée malade, j'ai fait une dépression majeure, j'avais jamais fait une dépression dans toute ma vie. Je savais même pas qu'est-ce que j'avais, puis je pouvais pas avoir d'aide. J'ai embarqué dans le collectivial pour trouver mes parents, pas pour l'argent. Mais finalement, on me renvoyait tout le temps, il fallait que j'aille le statut, mais on ne peut pas avoir le statut. Je ne pouvais pas l'avoir parce que j'ai pas ma généalogie. Donc tout ça, ça m'a fait faire une dépression majeure où est-ce que j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu 100 livres, j'étais dans tout le monde, c'était
horrible. Mais j'en ai sorti, j'ai choisi la vie parce que oui, à un moment donné, tu sais, j'avais des pilules, puis je me disais, j'ai des enfants, mais je pouvais plus souffrir comme ça. Je souffrais autant physiquement avec mon ventre, puis j'ai choisi la vie parce que ces personnes qui m'ont fait perdre ils m'ont pris mon passé, ils m'ont pris mon identité. Ils ne prendront ni mon présent, ni mon futur, parce que comme ça, ils gagneraient. Fait que j'ai été capable, c'est comme si je suis revenue au monde, je ne pouvais plus plier mes doigts. Je m'en allais, je disparaissais. C'était incroyable. Puis moi, je fais de l'art traditionnel, autochtone, inuit. Puis j'étais plus capable de rien faire. Mais j'ai peint, puis j'ai tranquillement, comme un enfant, il a fallu que je recommence à manger. Mes cheveux ont commencé à pousser, puis je suis vivante. J'ai choisi la vie. J'ai l'intention de rester vivante, puis de rester debout. Donc, puis c'est dur de parler de tout ça. Ici, les gens savent, mais je ne veux pas faire de mal aux gens. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Thank you. We only have 10 more minutes left, so I'm just wondering if there's one more person who would like to take the little amount of time that we have left to speak. Nothing. So I guess we'll do our closing. I was wondering if you'd like to do a closing prayer. So wache gumin chinde nas kumit namin jitko en jitka imtogia. Modeni buyan gots on the east north side. So when the Crees, when they gather, the visitor usually sits by the doorway, and if they rest, they stay on the evening, they go to the western side of the Mijuap, of the teepee. And where I'm standing now is usually the older sibling that usually stands or stays on the northeast side of the Mijuap. And the reason why I mention this is because a person shared her story, and as we welcome her and finding her family, recovering her story, we think of her. And Chinaskum nom so jidukshinia getchina naskuma dojib match you asimino ejimi guik min jeju idumdui. Jejimi guikum scusionio, jeji I mudum kunzagon go ke jejip shutrukia, ke hem suegia, jejimiu ijeuduke, jejimium mamdonatum, ke jeji, ke ujidus usnizud, ke njideshk, den lanche jejish tadoed, eshkuban namzob manodenzit. Ke chimkshumnud ke niaji kukumnud go jimi guich go jeji mamo buich ke chbechna gachignud magod no chui de bich bechman dewi go isnaktut yakuchna nas kuma daw chmachi wasimino jimi guich jeji idmduik jeji apomkste hino stugino jeji shugno ke jeji shitskadoik. I thank the Creator for giving us the strength to sit together,
to hear, to listen, to share our stories and kindness, friendship, respect. And the first thing I've mentioned is on the northern, when I came in earlier, I went and sat on the southern east of the teepee, because I'm a younger sibling, and the northeast is where my older sister would sit. So now I say the prayer to our Creator for keeping us, giving us the strength to sit together in peace and kindness and respect. Eho. Okay, thank you very much, everyone, for coming and being a part of this. Health support is here if you guys need anything. And also, I hope you guys enjoy the rest of the conference, if there's anything else. Thank you.